नमस्कार. रयत शिक्षण संस्थेच्या रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन या प्रोग्राम अंतर्गत बायोलॉजी या विषयासाठी सुरू असणाऱ्या इयत्ता 11वीच्या लेक्चर सिरीजमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत. As you know, in previous lecture we started living world and we had discussion on basic principles of life, growth, reproduction, consciousness, aging, death, metabolism. So these are basic principles of life. So already we discussed these basic principles in previous lecture, and we also discuss on one taxonomical aid, that was herbarium. As we know, biology is very important life science. So it tells us the life, it tells us living world. Biology is very important science, or it is very important branch. It is related with various branches and it has sub branches too, like anatomy, then cell biology, genetics, and so on. These points are related with the sub branch of biology, and that is taxonomy. Actually, what is taxonomy? Taxonomy is a scientific study of naming, definition, and classifying group of biological organisms based on their characters. So these are some taxonomical aids. These taxonomical aids helps us defining, classifying, or recognizing organisms. So, botanical garden, museum, zoological parks, biodiversity parks, and key. So these are very important taxonomical aids. On the earth, million of diversity is present. So it is very hard to study all the aspects of these. So there are botanical garden, museum, zoological parks, biodiversity park, and key. So these factors helps us for learning or for studying the diversity. In this lecture, we are going to learn about these taxonomical aids. 1.3 Botanical Gardens, one of the important taxonomical aid. So, botanical gardens are the places where plants of different varieties collected from different parts of world. These plants are grown in scientific and systematic manner. A botanical garden or a botanic garden is a garden dedicated to the collection, cultivation, preservation, and display of wide range of plants, actually label plants with their botanical names. It may contain specialist plant collection such as cacti and other succulent plants, herbs, garden plants from particular part of world, and so on. So there may be greenhouses, shade houses, again with special collection such as tropical plants, alpine plants, and other exotic plants. Actually, plants are labeled, and the label board shows scientific name and common name of plant. In some botanical gardens, on some plants, it also shows, or it also tells us the importance of the specialized plant. The famous botanical gardens are, in for example, Indian Botanical Garden, Howrah, which is located in Kolkata, and Botanical Garden, National Botanical Research Institute, Lucknow. So these are some example of botanical gardens in India. Actually, visitor services at a botanical garden might include some tours, obviously educational displays, book rooms, herbarium collection. Already you know what is herbarium. In previous lecture we already discussed about this herbarium. And botanical garden also
have some other entertainment too. Actually, these botanical gardens are often run by universities and other scientific research organizations, and these also have associated with herbaria and research programs in plant taxonomy and some other aspects of botanical science. Actually, the main role of this botanical garden is to maintain documented collection of living plants for the purpose of scientific research, conservation, display, education. So this is very important botanical aid, or sorry, this is very important taxonomical tool which helps us for studying the different plants, actually the plants from different areas or different places of world. That's why the botanical garden is a very important taxonomical aid. These two are the pictures of botanical garden. In first picture, you can see the visitors visits botanical garden, and then in second picture, actually this is picture of banyan tree. This banyan tree is 250 years old, and this banyan tree is located in botanical garden of Kolkata. And this banyan tree is very famous because it is very old banyan tree. So these are the example, or these are some pictures of botanical garden. 1.4 is a museum. Actually, a museum is a building where collection of valuable and interesting objects are kept, and obviously these objects shown to the public. म्हणजे म्युझियम असं नाव ऐकल्यानंतर डोळ्यासमोर आपल्या संग्रहालय येतं. बट हिअर this is biological museum. So biological museum means it is a place where collection of preserved plants and animal specimen. Biological museum is actually a merger. Merger means it is a combination of two things. So in this biological museum, there is a botanical museum and there is a museum of biology. Means plants museum आहे and animals museum आहे. So आता या museum मध्ये the specimens are preserved in container or jars in preservative solution, for example formalin. In your previous school, mainly in science lab, there is a small corner for actual biological specimen. म्हणजे तुमच्या पहिल्या स्कूलमध्ये 10वी पर्यंतच्या स्कूलमध्ये जी सायन्सची जी लॅबोरेटरी होती, तर त्या सायन्सच्या लॅबोरेटरीमध्ये बॉटल्समध्ये काही स्पेसिमेन्स, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन्स असे प्रिझर्व केलेले तुम्ही पाहिले असतील. किंवा काही स्पेसिमेन्स जे असतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बर्ड्स, तर ते बर्ड्स जे आहेत तर त्या बर्ड्स पण तुम्ही त्या लॅबमध्ये पाहिले असणार. बट दोज वेअर स्टफ बर्ड्स. सो ते जे स्टफ बर्ड्स होते, म्हणजे बर्ड्स ज्या वेळेला बर्ड्समध्ये स्टफिंग करून त्याचं प्रिझर्वेशन होतं, सो दॅट इज टॅक्सिडर्मी. सो अशा बर्ड्सचं किंवा ॲनिमल्सचं प्रिझर्वेशन तुम्ही तुमच्या स्कूलच्या लॅबमध्ये पाहिलेलं असेल. सो ते एका प्रकाराने एक स्मॉल म्युझियमच झालं, स्मॉल बायोलॉजिकल म्युझियम. ॲक्च्युली म्युझियम ऑफन हॅव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ ॲनिमल्स टू. सेम मी पहिले जो पॉईंट आत्ता सांगितला की स्कूलमध्ये तुम्ही एका कॉर्नरमध्ये बायोलॉजिकल म्युझियम पाहिलं असेल, आणि सेम थिंग एक ह्युमन स्केलेटनसुद्धा तुम्ही तिथे पाहिलेलं असणार आहे. सो असेच काही ॲनिमल्सचे, वेगवेगळ्या ॲनिमल्सचे स्केलेटन बायोलॉजिकल, जे मोठे मोठे बायोलॉजिकल म्युझियम असतात, सो त्या बायोलॉजिकल म्युझियममध्ये अशा ॲनिमल्सचे स्केलेटन्स असतात. सो आता बायोलॉजिकल म्युझियमचा इम्पॉर्टन्स काय असणार आहे. सो म्युझियममधले जे स्पेसिमेन्स आहेत, सो दोज स्पेसिमेन्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर रिसर्च obviously on evolution, speciation, distribution, and also provide an important baseline for studies of conservation. That's why biological museum is very important
taxonomical aid. So this taxonomical aid provides us different preserved plant and animal collection, and this collection is obviously helps us for conservation, evolution and speciation of animals, speciation of. So these two Living are the organism. pictures of museum, is inner side of museum. In first part you can see herbarium. Okay, that is the in the center there is a herbarium. Already we discussed what is herbarium. म्हणजे तिथे प्लांट्सचं जे कलेक्शन आहे त्या प्लांट्सचं कलेक्शन पण आपल्याला त्या पहिल्या पिक्चरमध्ये दिसतंय. अँड इन सेकंड पिक्चर यू कॅन सी टॅक्झिडर्मी. सो व्हॉट इज टॅक्झिडर्मी? स्टफ्ड बर्ड्स मीन्स स्टफ्ड ॲनिमल्स. आता इथे जे दिसत आहेत तर ते स्टफ्ड ॲनिमल्स दिसत आहेत, सॉरी स्टफ्ड बर्ड दिसत आहेत, पेंग्विन्स आहे किंवा बाकीचे बर्ड्स तिथे दिसत आहेत. सो हे कलेक्शन आहे त्या बर्ड्सचं, स्टफ करून त्यांचे जे एक्सटर्नल जे कॅरेक्टर्स आहेत ते एक्सटर्नल कॅरेक्टर स्टफ करून ते प्रिझर्व केले की जेणेकरून त्यांचे एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स आपण इझिली स्टडी करू शकतो. आणि लाईव्ह ऑर्गॅनिझमचा मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करताना जे प्रॉब्लेम्स फेस करायला लागतात तर ते प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागू नये म्हणून तुमच्याकडे हे एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे त्यांची एक प्रतिकृतीच दिसतील की त्यातनं आपण त्यांचे एक्सटर्नल कॅरेक्टर स्टडी करू शकतो. सो अशी ही दोन पिक्चर्स आहे म्युझियमची. या पिक्चर्सवरनं आपण एक गेस करू शकतो की बायोलॉजिकल म्युझियम आतून कसे असतील आणि ते आपल्याला स्टडी मटेरियल कसे प्रोव्हाइड करतात. 1.5 Zoological parks. A zoological park is a facility in which animals are housed within enclosures, cared for, and displayed to the public. These are the places where wild animals are kept in captivity. They are protected and care is taken to provide conditions similar to their natural habitat. Today, parks are meant to entertain and educate the public but have strong use on scientific research and species conservation. There is a trend towards giving animal more space and recreating natural habitat. Zoological parks are usually regulated and inspected by government. There are four main roles of these zoological parks. First role, conservation. Then the next role is research. Next one, education, and then recreation. Breeding animal in captivity is very important role of zoological park because these animals don't become extinct because of this breeding or because of this recreation technique. Actually, zoological parks also work out in the wild conserving animals in their natural habitat. Nowadays, zoological parks are necessary because they unite, educate the community, taking care of animals and conduct conservation programs of animals. Then the next one, that is tools for maintaining biodiversity record. There are four tools: flora, manual, monograph, catalog. These tools are very important for maintaining the record or for the maintaining biological record or biodiversity record. The first, flora. Flora is all plants growing in a particular area. So it is regarding with plants. Then the second tool is manual. So manual provides us information and keys about species. Then the third tool is monograph. So what is monograph? Monograph typically review all known species within group, means it describes any one selected biological group, where manual provides us information and identification of species in particular area. Then the next tool is catalog. Catalog is a list of things. So it holds essential information on names, relationship
and distribution of living organism. So these are very important tools, and these tools helps us maintaining biodiversity record. So these are some picture of a zoological park. In first picture you can see the deers, and in second picture means actually these deers live in their natural habitat, means it seems they live in their natural habitat. Then second picture is Rajiv Gandhi Zoological Park and Wildlife Research Center. Actually this zoological park is located in Pune, means पुण्याचं कात्रजचं जे प्राणी संग्रहालय आहे त्या प्राणी संग्रहालयाचं हे चित्र आहे. आणि हे प्राणी संग्रहालय याच्यामध्ये त्या सगळ्या प्राण्यांचं व्यवस्थित निगा राखली जाते, त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये त्या प्राण्यांची निगा राखली जाते. विशेषतः हे प्राणी संग्रहालय तिथे असणाऱ्या स्नेक पार्कसाठी खूप फेमस आहे. जे आपण समजू शकतो की ह्या झुलॉजिकल पार्कमध्ये ते वाईल्ड ॲनिमल्स असतील किंवा डोमेस्टिक वाईल्ड ॲनिमल्स असतील किंवा बाकीचे ॲनिमल्स असतील तर त्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली जाते, व्यवस्थित निगा राखली जाते, त्यांना त्यांचं नॅचरल हॅबिटॅट प्रोव्हाइड केलं जातं. सो अशा प्रकारे तिथे त्या प्राण्यांचं एक प्रकारे कन्झर्वेशन चालू आहे. 1.6 बायोडायव्हर्सिटी पार्क. Biodiversity refers to the variety of life. It is seen in the number of species in an ecosystem or on the entire earth. Conserving our biodiversity is extremely important, not only in terms of its intrinsic value, but because of many of our economic activities which are based on healthy and functioning natural system. So biodiversity parks means exactly what? These are an ecological assemblage of species forming self-sustaining community on the degraded landscape. Study of biodiversity is very essential to understand interrelation between different organisms on planet Earth. So the systemic classification is very essential to understand this interrelationship. So conservation of biodiversity is very necessary, and this conservation of biodiversity is done by this biodiversity park. So या बायोडायव्हर्सिटी पार्कमध्ये त्या सगळ्या प्लांट्सचं ॲनिमल्सचं नॅचरली कन्झर्वेशन केलं जातं. आणि हे बायोडायव्हर्सिटी पार्क सध्याच्या स्थितीमध्ये त्या प्राण्यांचं आणि वनस्पतींचं कन्झर्वेशन करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी असं एक टेक्सॉनॉमिकल एड आपण म्हणू शकतो. या स्लाइडमध्ये दोन पिक्चर्स आहे बायोडायव्हर्सिटी पार्कचे. एका पिक्चरमध्ये त्या बायोडायव्हर्सिटी पार्कचं एंट्रन्स गेट दिसतंय आणि दुसऱ्यामध्ये त्या बायोडायव्हर्सिटी पार्कचा आतला भाग दिसतोय. त्या आतल्या भागामध्ये आपल्याला इथे दिसतंय की ते नॅचरल हॅबिटॅट आहे, जे कम्प्लिटली नॅचरल फॉर्ममध्ये थोडंफार मॉडिफिकेशन करून तिथे त्या प्राण्यांचं आणि वनस्पतींचं जतन केलं जातं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्राणी असतील, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांचं या बायोडायव्हर्सिटी पार्कमध्ये जतन होत आहे. 1.7 is key. Actually this key is regarding with our biology. It is not lock and key type of key. So this is taxonomic key. A taxonomic key is a simple tool which is used to identify a specific object. The key are based on contrasting character. So these keys are analytical in nature. Keys are used to identify different species. So what exactly key means? A key will usually ask a question which are based on easily identifying features of an organism. So taxonomic key is one of the important, most useful tool available to scientists trying to identify an unknown organism. जे एखादं अननोन ऑर्गॅनिझम जर असेल
ते प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल, सो त्यांचे काही असे कॅरेक्टर्स असतात, मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स असतात, म्हणजे त्यांचे एक्सटर्नली जे कॅरेक्टर्स असतात त्या एक्सटर्नली कॅरेक्टर्सवरनं कीच्या थ्रू आपण त्या ऑर्गॅनिझमला आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे जे की सिस्टमॅटिक सायन्समध्ये, सिस्टमॅटिक क्लासिफिकेशनमध्ये ह्या ज्या की असतात, तर ह्या की अत्यंत इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. कारण ह्या की त्या कॅरेक्टर्सवरती, जे आपण सपोज एखादं प्लांट आहे आणि त्या प्लांट्सचे कॅरेक्टर्स आपल्याला दिसत आहेत, तर या की आपल्याला एक असं डिरेक्शन प्रोव्हाइड करतात की त्या डिरेक्शनवरनं आपण त्या ॲनिमल्सचं किंवा त्या प्लांट्सचं व्यवस्थित क्लासिफिकेशन स्टडी करतो आणि त्यावरनं आपण त्याचं नाव डिसाईड करू शकतो. म्हणजे एक अननोन जरी प्लांट असेल तरी त्या अननोन प्लांट्सच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी या कीज इम्पॉर्टंट असतात. म्हणजे these keys helps to identify known organism obviously, and these also helps to identify unknown organism. So these keys are very important taxonomical tool which is thoroughly used in taxonomy. So here is the end of this chapter, living world. In this chapter we had discussion on basic principle of life, then some taxonomical aids like herbarium, then botanical gardens, zoological parks, biodiversity parks, then key. So in next chapter is systematic of a living organism. Actually, these two chapters, mean the first chapter living world and then second systematics of living organism. These two are interdependent chapter. Uh, the first chapter is base of your next chapter. So in next chapter we will see detailed terms of taxonomy. So thank you very much.